Hello everyone! معاكم Miss نعمة يوسف, and today we're gonna take letter I. Letter I with Jolly Phonics. هنشرح حرف ال I بمنهج Jolly Phonics, ومعانا أول حاجة النهاردة قصة letter I, the story of letter I, which says A family has a white pet mouse. كان في أسرة عندها فار أليف لونه أبيض white. One night في يوم بالليل the cage door is left open and the mouse escapes. باب القفص cage door, cage يعني قفص, cage door باب القفص اتفتح والفار هرب من القفص. It runs along the desk and knocks over an ink bottle. الفار فضل يجري حوالين المكتب وبعدين خبط في إزازة الإنك اللي هي الإنك بوتل اللي هي إزازة الحبر. إنك يعني حبر. The mouse is splashed by the ink. الفار بعد ما وقعت عليه إزازة الحبر بقى جسمه متغرق كله بالحبر. It squeaks بدأ يصرخ ويقول إيه like this and tries to scrub it off. بدأ يحاول إن هو يبعد الحبر من عليه زي يزيحه كده. Now the mouse is called Inky. بعد اللي حصل سموا الماوس سموا الفار إنكي عشان جسمه كله بقى مليان بالحبر فسموه إنكي. وجي من هنا صوت letter I, the sound of letter I, which is إيه 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 ink. And the action that you will do it for letter I, like this boy. عارفين لما فجأة نسمع خبر وحش أو نشوف حاجة حصلت قدامنا مش كويسة فجأة نحط إيدينا على وشنا ونقول إيه like this. ده بالظبط الحركة اللي احنا بنعملها letter I. بنحط إيدينا على وشنا وكأننا متفاجئين من حاجة حصلت مش كويسة وبنقول إيه like this. And now let's sing the song for letter I, which says Inky the mouse is my pet. She spilled the ink and go wet. The ink it spread all over the desk. Ink is wet. Again. Inky the mouse is my pet. She spilled the ink and go wet. The ink it spread all over the desk. Ink is wet. Okay, let's learn new words which begin with letter I. Firstly, you know, I capital, I capital, I small, I capital, I small. These words begin with letter I. Iron, iron, insect, insect, ice, ice, ink, ink, ice cream, ice cream. Let's read it again. Iron, iron, insect, insect, ice, ice, ink, ink, ice cream, ice cream. Okay, when you write letter I capital, you will do straight line like this, okay, and then small dash up, small dash down, okay. This is I capital. It's very easy. Another one, straight line,
like this. Small dash up, small dash down. Okay? I small, it's easier than straight line, dot up, straight line, and put dot, a dot, نقطة يعني dot, up, فوق. Okay? Okay, it's time for exercise. The first exercise, color the uppercase letter and circle its lowercase letter. في التمرين الأول أو في التدريب الأول عايزني ألون the uppercase letter which is I capital. Uppercase means capital. Lowercase means small. وهنحط circle دايرة على I small. Okay, so this is I small? No. So I will put a circle around I small, which is lowercase I. Okay. The next exercise, color, join I capital with I small letters to help the iron find the ink. هنساعد الايرون المكوى انها توصل للإنك، انه احنا هنوصل I capital and I small like this. Okay? Good job. Finally, don't forget to click like في الفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهات شرح وتأسيس إنجليزي من البداية. Thanks for watching. Goodbye.